to explain first all the different aspects of RG on the simplest example, which is the random variables, and then we'll go to something more difficult. All right. Last week, we started to treat the correlated random variables example. Specifically, for this, we use a correlation of exponential type, but the idea was, so RG for correlated random variables. And the idea was, so let's see what happens when we expand e to the I k x1 plus x2 plus xn, right, in the small k limit. Okay. K goes to 0. And the expansion gave us the following. It was 1 minus 1/2 k squared. Okay. And here we have n sigma squared plus something. Okay. Now this something appeared from x1 plus x2 plus x to xn multiplied by x1 to xn average when we have taken all the mutual multiplications out. So x1 multiplied by x1, all of this went to n sigma squared. So this something is just after multiplications of all the terms on the left hand side with all the terms on the right hand side where we don't have exactly the same term. So we don't have x1 squared, we don't have x2 squared, we don't have x3 squared. So after we do all of this, okay, we have a summation I goes from 1 to n. We have a summation j goes from 1 to n. I does not equals to j. Okay. And in between we have xi, xj average. Okay. So this is what we have over here. So something, we have a summation I goes from 1 to n, a summation for j goes from 1 to n, and here we have xi, xj. Okay. Should you put the condition that I doesn't equal j? Yeah, exactly. So, and then we have this condition I does not equal j. Okay. Now we treated the specific case. When the correlation function xi xj was e to the power minus I minus j divided by some lambda, and here we had some a. Okay, so this is what we seen last time. Now I want to generalize it a little bit more, and I want to say, so instead of doing this correlation function, okay, we can make the following assumption: xi xj average equals to some specific function, let's call it c, which depends on I minus j. So the only thing that we care about in the correlation function is the distance when the paired random variable number I and number variable or number j. Okay, so we don't care about what happens over here, so the additional terms of the expansion. Maybe we'll explain a little bit later why. And we concentrate only on this thing. Why it's important? Let's write this double summation with the ci minus j. So we have this part over here. Sum I goes from 1 to n. Sum
j goes from 1 to n, c a function of I minus j. Now let's fix, okay? Let's fix the following thing. Let's fix I minus j equals to r. Okay? And we consider two different situations. First, I minus j smaller than 0. The other one is I minus j is larger than 0. Okay. So when I minus j smaller than 0, and we know that I minus j absolute value equals to r, so it is j minus I equals to r. Okay? Or j equals to r plus I. Okay? I can get only positive values. I can get 1 and 2 and 3. Now r, it's not, because I does not equals to j, so r always greater than 0. So I goes 1, 2, 3, 4. But remember, the j is limited. J can go from 1 to n. Okay, so how many terms for the specific r that I have, how many terms or how many different i's I can get? Since j is limited by n, I know that I goes 1, 2, 3, 4 up to n minus r. Okay, great. So in total I have n minus r terms. For given r, I have n minus r terms for I minus j equals smaller than 0. Now, when I minus j greater than 0, I know that I equals to j r plus j. R plus j. Okay. Again, I know that r is greater than 0, and I know that j can obtain values 1, 2, 3, etc., etc. Again, I is limited. I is limited by what? I is limited by the number n. So j have to be limited by the number n minus r. Okay. So here I also have n minus r terms. Great. So for each specific r, I have exactly 2 n minus r terms. So instead of writing this double summation over here, I can say the following. Summation I goes from 1 to n. Summation j goes from 1 to n. I does not equals to j of c of I minus j equals to a summation of what? Of r goes from 1 to n, right? C of r, and how many terms with any r I have? N minus r plus I minus r, so 2 n minus r terms. Okay. So this something that I have over here, this something is simply to a summation of r goes from 1 to n, n minus r, c of r. Okay. So this is a nice expression for any given correlation function c of r. Now, but how does it help me? Remember that I'm not simply calculating this guy. I'm asking the following question. I'm saying we not only summed up random variables, we summed them up and also rescaled. Okay? So we looked on Sn divided by b to the 1/2, okay? Which is summation I goes from 1 to n over xi divided by b to the 1/2.
And we looked on the average of how the characteristic function is modified with growing, it's not d, it's n, I'm sorry, with modifying n, so it is I, k, s, n to the 1/2, which is e, I, k divided by n to the 1/2 Sn. Okay. And we know that for k goes to 0, it is 1 minus 1/2 k squared divided by n squared. And here we have exactly this expression. Okay. So what is this expression? No. It is n to the sigma squared, okay, plus, now we can write it down as 2 a summation r goes from 1 to n minus r, c of r. Okay. Now, all what we've done last week eventually is to say that this something, for this specific value of correlation, of exponential correlation, all of this eventually went as n multiplied by some alpha, okay, or sigma 1 squared. All this double summation eventually, for this case of exponential correlation function, we show that it is proportional to n, the leading order was n, multiplied by a constant. Okay. In our case, we have to check in general what this guy is. Why we do, actually, what happened if it's indeed proportional to n to the sum sigma squared? So if this is, so if to a summation r goes from 1 to n minus r, c of r, goes as n sigma 1 squared. You know what? We don't need sigma 1 squared, just sigma 1. Maybe it's a negative number, who knows? If this is indeed the case, you see what happens? I can replace, or at least large n, I can replace all of this by what? So I have 1 minus 1/2 k squared divided by n squared, n sigma squared, plus 2 a summation of r goes from 1 to n minus r, c of r. All of this goes as 1 minus 1/2 k squared, sigma squared, plus sigma 1. It's linear in n, right? Exactly. Exactly. The... Only for this case, when all this double summation, okay, eventually it is a double summation of correlation functions. In this case, when this double summation of correlation functions, or more specifically, this sum is proportional to n, and this is what we showed is applicable to the exponential decay, all right, you will always get k squared sigma squared plus sigma 1, and the only thing that is modified is that you're converging to the Gaussian limit, okay, with a modified variance. That's it. That's all what happens when you have correlations when this condition is applicable. Okay. So for any correlation, type of correlation function, the only thing that you need to check, whether your correlation function, this summation, n is large enough, this is the only limit that you care about, okay, if this holds. If this holds, you eventually will converge to a Gaussian central limit, and that's it. Okay. This is the only thing that will happen. What happens to the other cumulants, then the expansion, we can show that they all disappear. You don't care about them at all. We'll maybe show this later. Okay. So this is a huge class of functions, right? This is a huge class of functions. For all of them, they're correlated to whatever, right? C of r. You don't care how exactly this function looks as long as this holds.
for this class of functions, you will always get eventually a Gaussian central limit theorem. Okay. Now, this is a very strong conclusion, because you say, well, Stas, I have correlated random variables. I've been taught that all those correlated random variables are not applicable. I don't know what to do with them on the level for their sum, because Gaussian central limit theorem applicable only for what? For uncorrelated random variables. And then you say, but no, if you average, even if you have correlations, okay, if this is applicable, you'll get a central limit theorem. Okay. Now, when you get a central limit theorem, when you average enough. Okay, it's not enough to take 2, 3, 4 random variables. You need to go into large n limit, and there, this central limit theorem actually bites you again, and then in the end you get this very nice result. That the only thing that matters is not the variance of one single random variables, but something. Whereas this something comes from over here. Yes. But that's just specifically for the Gaussian case. Like for Gaussian. Our random variables are not Gaussian. Our random variables are whatever. Okay. So what we know about our random variables? Xi. We know that their average is 0, but you can take also non-zero. It's just to shift them. And we know that the variance of xi equals to sigma squared. That's the only thing that we knew. No, but we... And we also they have a correlation. So the correlation is specifically for the case of Gaussian correlation, right? It's not a Gaussian correlation. This is a specific case, but this condition, you can plug here whatever CR that you like, as long as this applies, this will hold. Okay? Any type of correlation. So central limit theorem, this is why it's extremely strong. So you look on people, right? So this is a funny story. So when I teach probability in the first year, at some point I reached the central limit theorem, and I explained to them that there is a Gaussian central limit theorem, and people find it everywhere. And from time to time, students send me pictures of Gaussians that they see on nature. It's really, really nice. But if we think a little bit more about it, most of the processes are correlated. Most of the processes around us, there are so for example, right? If I take a bacteria, right? So if I take a bacteria, the bacteria, all right, it has a flagella, okay, it rotates, and the bacteria is moving in one direction, then it switches its direction, it's moving in another direction, and then it switches its direction, it's moving in another direction. There are correlations between the movement of the bacteria, okay? This is for sure. But still, if I'll plot the probability density function of the position of this bacteria for long enough time, so basically sum up many periods of rotations, I will get a Gaussian distribution. Why? So this is the proof why. Okay. The Gaussian distribution is some sort of, we'll reach to this, is a fixed point, right, in the space of many probability density functions. When you sum up, you average, and eventually Gaussian appears. But I have correlations, and Gauss and de Moivre and Laplace and all those great mathematicians proved it only for non-correlated random variables. But it does not matter if you rescale properly. If you rescale properly such that you will have this n squared over here, everything that is unrelated to that n is irrelevant. You get this. So the only thing that matters is it shifted a little bit. That's it. This is actually a huge result, but it's not enough for us. And your questions about if everything is Gaussian or not Gaussian last week, I can ask the following question, but there are situations when it's not applying,
right? So I can have, and in general, I won't prove it to you, but for any correlation, for any C of R that decays faster than that decays faster than R minus 1 for large R, this condition is satisfied. 2 sigma R goes from 1 to n minus R, C of R, n sigma 1. Okay? Of course, when n goes to infinity. So, majority of the correlations that you can imagine, the only thing that they will do is to shift your variance a little bit. And that's it. That's the only result. Again, for large enough sums. But in macroscopical world, this is what happens. You rarely have one single instance, one single random variable, one single occurrence. In regular life, it's, for example, for the bacteria, it moves and then moves again and then moves again and moves again and moves again. And if you take a picture, if you film its motion for 10 minutes, it's tens thousands of specific rotations. But what for other cases? When this does not hold. It's actually interesting, right? Because great, we proved central limit theorem, but it's boring, right? If everything is Gaussian, and somehow everything is boring. So what happens when when we have something else? Okay. What happens when it decays slower? Okay? What happens, for example, when C of R equals to A of R plus 1 to the power gamma, and gamma is between 0 and 1. What will happen for this case? So I have correlations, but they're extremely long, have extremely long tails. Okay? This decay is called a power law. Okay? There is no scale. What I mean by scale of correlation functions, if C of R decays as e to the power minus R divided by lambda, lambda is a scale. Okay? When we have no exponential decay, usually we don't have any scale. Okay? Specifically, those correlation functions, this correlation function has absolutely no scale. Okay? So what happens here? Let's see. The idea is exactly the same, but previously we rescaled everything by n to the power 1/2. Okay? Now I will say, well, we don't know if it's 1/2. Let's rescale it with some other exponent. Okay? So let's take Sn divided by n with some delta. And I don't really know what this delta is, all right? Or n to the power h, right? N to the power h. Okay, so I know it's again a summation. I goes from 1 to n of xi divided by n to the power h. I do all this. E to the power I k s n divided by n to the h. And it gives me e to the power I k divided by n to the h s n, all right? And approximately it's going to be 1 minus 1/2 k squared. Here I have n to the power 2h. Here I have n sigma squared.
and this plus 2 summation r goes from 1 to n minus r, c of r. Okay, I'm looking only on the expansion up to second order because I believe that everything that comes afterwards should converge as well. Okay. Now, the thing is that I don't know how to exactly compute this sum over here. And actually, I don't really care what exactly this sum is. Why? Because the argument was how this sum grows with n. Okay. Previously, we obtained that it is linear n to the power of 1 multiplied by a constant. Okay. So the only thing that I care if it's linear, and if it's not linear, how exactly it grows with n. That's it. Okay. So when you have a sum, it's very difficult to compute the sum in most cases, but it's usually you're capable of approximating the behavior of a sum by assuming that it's as an integral, right? So it's not an integral, but it's approximately an integral. I'm looking on this guy and saying, well, I have 2 summation r goes from 1 to n minus r. Here I have a divided by 1 plus r to the power of gamma. Saying, well, it's approximately. There is actually a Maclaurin expansion, and you can do it very, very exactly. But the leading order will also always be provided by the integral. R goes from 1 to n. Here I have 2. Here I have n minus r, a divided by 1 plus r over gamma dr. So the leading order, it's fine. Okay, now the behavior, the only behavior that I'm interested in, so this integral probably is going to explode. Okay, gamma is between 0 and 1. So for large n, it's somehow it's also going to grow with n. So I will take this integral and I will look for the solution of the behavior of this integral when n is large. Okay. So I'm looking on 2 integrals actually. So we have 2 integration 1 over n, and I have here n, a divided by 1 plus r to the gamma dr plus 2 or minus 2a integral 1 to n of r divided by 1 plus r to the power gamma dr. Okay, now the only thing that is important, how this integral behaves for the r large n limit. For the large n limit, I completely don't care about this one over here because r is large. We have 2n divided by something 1 over n a r minus gamma dr minus 2a 1 n r 1 minus gamma dr. Now this is by no means exact. It will give me just the scaling of this sum over here. And this is the only thing I need. I need the scaling with n. Okay, so the first integral, we have 2n. And here I have a divided by 1 over 1 minus gamma. R to the power 1 minus gamma. I don't care about whatever is happening over here. I only care about the upper limit, n. Okay. The same goes for the second integral. I have minus 2a. It is 1 minus gamma. So 1 divided by 2 minus gamma of
r to the power of 2 minus gamma. Again, I only care about n, and I don't care about what happens over here. Okay, I substitute the upper limits. Okay, and I obtain that all of this goes as 2a divided by 1 minus gamma multiplied by n to the power of 2 minus gamma minus 2a divided by 2 minus gamma multiplied by n to the power of 2 minus gamma. Okay, so what we obtain is that a summation of r goes from 1 to n of n minus r, c of r, is approximately, to the leading order, it is 2a 1 over 1 minus gamma minus 1 over 2 minus gamma multiplied by n to the 2 minus gamma. 2 minus gamma. It's just 1 over the multiplication. Exactly, yeah. So it's 2a 1 minus gamma 2 minus gamma n to the power of 2 minus gamma. So we know that this additional something that we have inside the expansion is scales as n to the 2 minus gamma. So I rewrite our expansion. Okay, so we had e to the power I k s n divided by b to the power of the n to the power delta scales when k goes to 0 as 1 minus 1/2 k squared divided by n to the power 2h when I don't know what this h is. Okay. And inside the parentheses I have two contributions. N sigma squared plus 2a over 1 minus gamma 2 minus gamma n to the power 2 minus gamma, and here I have some additional contributions, but I know that the power of those additional contributions is smaller than this 2 minus gamma. Now remember when this sum was linear with n, so I have a linear n contribution from here and a linear n contribution from there. Now I have linear n. Here I have n to the power 2 minus gamma. Gamma is between 0 and 1. So gamma is greater than 0, smaller than 1, meaning that this is the main contribution. This term, much larger when n is large than this guy or any other guys over here. Okay. So what do I do? Yes, Joseph? Okay, so it's nice because when gamma is bigger than 1, then you can see that it goes Yeah. it decays. But my question is what happens when it's exactly 1? When you have exactly 1, I won't cover it here over here. You have logarithmic corrections. So when gamma equals exactly 1, the sum is n multiplied by log n. Okay, so you have logarithmic corrections. It's nasty. Right. Okay, so what we have here? Now I'm saying I haven't chosen 2h, or I haven't chosen this h at all. So if I will choose h such that 2h equals to 2 minus gamma. Okay. What happens over here? So I'm taking this n to the power 2h and I'm sending it inside the parentheses. Okay. So what we have is that, I'm continuing this, we have 1 minus 1/2 k squared. Let's look on what happens over here. So I have n divided by
n to the power 2 minus gamma sigma squared plus 2a divided by 1 minus gamma 2 minus gamma plus something which of the power of smaller than 2 minus gamma, so it's negligible. This guy goes to 0. Right? When I divide n by n to the power, so 2 minus gamma is larger than 1, and this guy goes to 0. So yeah? Questions? No? So what I left with, up to second order, is that this e to the power I, k, s, n divided by now n to the power of h is, k goes to 0, is 1 minus 1 half k squared, and what? And 2a, 1 minus gamma, 2 minus gamma. Now you can say, Stas, it's again, you reached what? What I haven't reached? I haven't reached a Gaussian solution. Again, it's not interesting, but I would say it's very interesting. It's extremely interesting because I claim that this Gaussian is very, very much different from the previous Gaussian. So first of all, I reached a fixed point. The fixed point, okay, is Gaussian fixed point. Why? Because Gaussian for me it's 1 minus k squared multiplied by something. You've seen Levy fixed point in the tutorial, right? Now, look on this. I'm saying, okay, great, this is Gaussian. What it means that it's Gaussian? I know that Sn divided by n to the power of h, okay, let's call it y. And I know that the PDF of y, probability density function, is 1 over square root of 2 pi. We have all of this. So here we have 2a divided by 1 minus gamma, 2 minus gamma. And here I have e to the power minus y squared divided by 2 multiplied by 2a, 1 minus gamma, 2 minus gamma. Thus it's a Gaussian. Gaussian are boring already. You have exponential, you have no correlations, you have Gaussian. You have exponential correlations, you have Gaussian. Now you have parallel correlations, you still have Gaussian. Okay? But it's not exactly true. Because y is Gaussian, what is Sn? My interest was not in y, my interest was in Sn. Right? So if y is Gaussian, but I haven't divided Sn by n to the power 1/2. Okay? I have divided Sn to the power of 1h. So I know that Sn equals to n to the power of h multiplied by y. This means that the PDF of Sn and point x is what? Is 1 over a square root of 2 pi. And usually, if h was 1/2, here I have n. And now I'm going to have n to the power 2h. All right? And I have 2a divided by 1 minus gamma, 2 minus gamma. And here I have e to the power minus x squared divided by 2, n to the power 2h multiplied by 2a divided by 1 minus gamma, 2 minus gamma. This is not a Gaussian in the simplest form, right? This is 2h, not n. You sum up many particles. The Gaussian center limit theory tells you, well, it should be a Gaussian where here comes n. But we have modified the Gaussian center limit theorem in which way? We look on particles that are correlated. The correlations are parallel. And here instead, the power of here is modified. Instead of 1, it have 2h.
And 2h, I remind you, where is 2 this? minus gamma. 2h equals to 2 minus gamma. 2h equals to 2 minus gamma, or h equals 1 minus gamma divided by 2. Is this something different? Yes, this is a different fixed point. It's not a Gaussian fixed point, the regular Gaussian fixed point of the Gaussian central limit theorem. It's something else. Correlation modified your fixed point. They not just modified a parameter like before, right? They modified something else. This 2h over here is very, very, very strongly related to what we previously called critical exponents. So if you remember, critical exponents were specific power law behavior near critical point. Okay. For example, for magnetization, M goes as T minus Tc to some power minus delta. Okay? And delta was the critical exponent. Now, we also can define specific critical exponents. So we have Sn, okay? Usually Sn average equals to 0. This is easy. But Sn squared is already not 0. So if you plot Sn squared average as a function of n, when the random variables are absolutely not correlated, we will have something like this, and it's just a linear growth of sigma squared n. When there are exponential correlations, or correlations such that the sum that we had is converging to linear n, you will have something that looks like this, and then it becomes also linear. Here you have sigma squared plus sigma multiplied by n. So you see, when the correlations are of finite size, the only thing that matters, the only thing that changes is the prefactor. The value of the exponent is always 1. So as long as the correlations are of finite size, you have one specific critical exponent for the second moment of Sn. You said, well, Stas, why should I compute Sn? For example, if your random variables are movement of a Brownian random walker, okay? So you want to measure the distance of your walker from the position where you started to measure its movement. And you know that it's always growing linearly with n. This is called a diffusive behavior, right? Diffusion is when you have your second moment, or the variance, is growing linearly with time. Time is n, the number of measurements. Okay? And this is your diffusion coefficient. But what if you have parallel correlations? What if your process is that whatever I have moved right here affects me also when I already over here? Okay? So the correlations are extremely extended. For this guy, we know that it will grow faster. It's not linear, sorry. Oh, can be like this. Okay. It won't grow linearly. It will grow as n to the power of 2h. So your exponent, your critical exponent, is something else now. And there are systems, many different systems, from the field of anomalous diffusion, when the growth of your second moment, of your variance, is not according to diffusive laws, but according to some other laws.
And this is caused by correlations. For this case, there are other specific cases, but this is caused by correlations. Okay, so you start. The thing is that you have different fixed points, and those fixed points, they determine the specific critical exponents that you have in your system. Now, for our case, there are simple critical exponents. For the case of Ginzburg-Landau magnetizations, there are some other more complicated instances. But the story is always the same. You converge to a fixed point. This fixed point is defining everything for you, especially those critical exponents. Right? Okay. The last thing, so questions about it? Great. The last thing about random variables and RG is the stability of the fixed point. The stability of fixed point. Stas, Yes. can you repeat the behavior of the green? Repeat the behavior of what? You said the purple and the blue are diffusive behaviors, right? Yes. And the green is what kind of behavior? Anomalous diffusive. Animal. It's actually going to be super diffusive. Super diffusive. So in general, if you plot not Sn but the log of Sn, so if we plot log of Sn squared as a function of log n, everything that is diffusive is going to have a slope of 1. Okay? The coefficients over here are going just to change your slope or the offset a little bit above or a little bit below. That's it. It's always going to have a slope of 1. What we obtain, this 2h, it's super diffusive systems, okay? Where this, in the log-log space, it's still linear, okay? But the gross is super diffusive. So log of Sn squared grows as 2h multiplied by log of n. Okay. So diffusive. This is the regular correlations which have a finite length. Super diffusive. Those are correlations which are positive but have infinite length. They are parallel. And there's also a situation where you can obtain subdiffusive. Subdiffusive. This happens when the correlations are negative. They decaying as a parallel and they are negative. I haven't shown you this. So there are 3 different groups. The most prominent group is the diffusive. This is why you see it's in nature in a lot of cases. Why? Because most of the correlations have a specific length. There are correlations with infinite memory, infinite length. They can produce or either super diffusive behavior or subdiffusive behavior. Right? Okay. Yes. Could you please repeat then what when Joseph meant when you said if gamma equals 1? Okay, so there is a very specific case when C of R decays as 1 over R. Mm-hmm. Okay, so remember I have an integral of, for example, 1 over R. Okay, so this integral, here I have 1 to n, and here I have n. Okay, so when I integrate dr, so when I integrate this guy, I obtain n log n. Right? So the scaling is now not n to some power, but it's n log n.
But this log n grows extremely slowly. Okay, so you're in a border. It's always in the critical transitions between different groups, you have logarithmic corrections. Stability properties of fixed points. What I mean by stability properties of fixed points. Now, in physics, stability, you learn it in mechanics usually, right? So if I have this potential, I know it's the minimal point is stable. Why? Because if I move a little bit to the right or I move a little bit to the left, the potential forces drags me back towards the minimal. Right? This is stable. There is another description, which is also fixed point, which is unstable, where we have such a potential, and this is my particle, and if I shift it a little bit to the left, or I shift it a little bit to the right, the particle is going not to come back to its original point, but actually escape, or either to go the right, or to go the left. This is unstable. Now, when the particle located exactly at the minimum, or exactly at the maximum of the potential, the forces are zero and it's a fixed point. So if you put the particle over there, okay, and you do not move it, the particle will stay there forever. So this is why it's called a fixed point for us, for the potential. Okay, but some of them are stable, some of them are non-stable. What we have done so far is to use the property that there is a fixed point in the space of probability density functions, okay, characteristic functions. But I haven't told you if the points are stable or unstable. Now this is important. Why it's important? Because, all right, so Gaussian central limit theorem is a fixed point. But there is a question, or if I shift myself a little bit from the Gaussian to the right or to the left in the space of functions, will I converge backwards or will I escape? Okay. Moreover, when we treat the problem of fields, the stability plays a major role in deciding how the parameters are modified. Now, what this stable and unstable language or properties are in the language of a normalization group. Stable and unstable fixed points for RG. Now, we know that if, for example, y star is a fixed point, I apply, or in our case, this is phi star, some specific characteristic function, and I apply on this a single renormalization group step, we know that the property of fixed point is that this is simply phi star. Right? This is the idea behind the fixed point. This is how we solve, or we manage to solve different problems and properties of the fixed point. But let's assume that I have phi star plus some delta phi. So I'm not exactly at the fixed point. My distribution is something else. Not the Gaussian case, not the Levy case, not some other fixed points that there are there. Okay? What happens over here? And I apply this. Okay. The idea is, well, because delta phi is small,
I can define it as R over phi star, okay, plus some of specific operator, linear operator, that is applied to delta phi. Okay. The idea is if you're near fixed point, and you have not a response, but you expand your function in some small parameter. When you apply the renormalization group step, this guy is also going to be something linear in delta phi. That's it. So if you're not far away from the fixed point, after the application of a single renormalization group, you're still somewhere near the fixed point. How much far away should be proportional to delta phi. So it's a linear operation on delta phi. Okay. Here you have, delta phi squared something. Now, this is a linear operator. So if you look on this linear operator, we can say if it's linear operator should have eigenvectors and eigenvalues. What do I mean? I mean that L operating on the alpha eigenvector of L provides me with lambda alpha d alpha eigenvalue. It's like the Sturm-Liouville operator. So the idea is as follows. Let's take this delta phi and expand it as a function of C alpha V alpha. Now it's a linear operator that operates in the space of functions, like Hilbert space. Okay, so when I operate with this linear on a function, I get another function. Okay, so those eigenvectors are eigenfunctions, and those are eigenvalues. Okay, so I can expand phi in terms of those eigenfunctions, eigenvectors of the linear operator. Now let's see what happens when now I apply on delta phi. It's L that is applied on sigma alpha, C alpha, V alpha. Now since it's linear and those are linear, eigenvectors, I obtain that this is sum of alpha, C of alpha, lambda alpha, V of alpha. Right? Great. So now I can write a single RG step, where I'm near the fixed point in the following sense. R applied on phi star plus some delta phi. Okay, so I haven't converged to the fixed point, but I'm nearby. I know that it is R over phi star plus the summation. Sigma of alpha, C of alpha, lambda alpha, V alpha. Okay, now this is just phi star. Okay. So one application on phi star plus delta phi gives me phi star plus summation of alpha, C alpha, lambda alpha, V alpha. Okay. What is R2
2 applied on phi star plus delta phi. So I'm doing 2 RG steps. Okay, what's happening now? It is R applied on whatever I've got over here, over phi star plus summation of alpha, C alpha, lambda alpha, V alpha. Okay. I obtained the following. It is, again, R over phi star plus L, because this is small. All those C alphas are small, right? Remember, delta phi is small. So it is L applied on summation of alpha, C alpha, lambda alpha, V alpha, right? So equals to phi star plus summation of alpha, C alpha, lambda alpha squared, V alpha. So the only thing that is modified by application, not by of 1 RG step, by 2 RG steps, is this 2 over here. What will happen if I apply 3 RG steps? The only thing that is going to be modified is this 3, 4, 5, 6, 7. So in general, what I know, if I'm starting near the fixed point, not far away, near the fixed point, I know that applications of RG steps over phi star plus delta phi equals to phi star plus summation of alpha, C of alpha, lambda of alpha to the power of n, V of alpha. C alphas are constants, V alpha are some functions, alpha are numbers to the power of n. So now, what? Question? לא. עוד מעט יש הפסקה, אני אבוא. תודה. Okay, so let's look on this. So this is unmodified. The only thing that application of RG steps, the only thing that's modified, this guy over here. And remember, lambda alpha are some numbers. So what if lambda alpha greater than 1? You move out from the fixed. I move out from the fixed point. When lambda alpha is greater than 1, lambda alpha to the power n goes to infinity as n goes to infinity. Instead of converging, remember, I need that this term, after I apply sufficient number of RG steps, that this term will disappear. This is what I want, right? Now, if lambda n is larger than 1, then I'm flowing away from the fixed point, okay? What if it's moving away from the fixed point? What if lambda alpha is smaller than 1? Then lambda alpha to the power of n goes to 0 as n goes to infinity, moving towards the fixed point. What if lambda alpha goes to 1? Not moving. So lambda alpha to the power n goes to 1. Not moving. So those lambda alphas, they define stability. Okay.
Remember, I wanted to say the fixed point is what? It is stable, unstable, etc., etc., etc. So the only thing that I have to check, okay, the only thing that I have to check is what is the linear expansion of the RG around the fixed point, okay, and what are the eigenvalues of this linear operator. Yes. If one of the eigenvalues is equal to 1 and all the others are less than 1, does that mean that gives us another point that? I will show you an example, but it's marginally modifies the fixed point. So for example, I will show that when you have correlations, okay, the only relevant, so you have lambda 2, I will show a specific example, okay? I will show a specific example. It modifies, it shifts your fixed point a little bit, but that's it. Okay. Yes. But it's what he said. I think it won't be a stable point if one of them is 1 and the rest is smaller than. I will show you an It's like explicit a- example. It's going to be a fixed point because the only thing that will matter, you modify your fixed point a little bit. Yes. So in some sense, it is not a fixed point, but it is a fixed point. Can I ask a question? Yes. If we have lambda a equals to 1, does it mean that linear approximation isn't good enough and we need to go to the second approximation? No. No. But it gives me two. It gives you a shift. The only thing that it's saying that it gives you a shift. So the only thing that lambda alpha equals to 1 will cause is that you have phi star plus C alpha, this specific, let's call it alpha star. C alpha, lambda alpha star, V alpha star. This is going to be your fixed point. The only thing that means that your fixed point wasn't chosen correctly. So you shift your fixed point, and this is what you get. So it just means that our first fixed point wasn't right. Exactly. Wasn't the right fixed point. Exactly. So it is a fixed point, but it's not a fixed point. You have to shift it because when you apply R on this guy, okay, then you can get R of phi star plus L that applies C alpha star, lambda alpha star, V alpha star, okay, and lambda alpha is 1, so it's 1, just 1 over here. So you have phi star plus C alpha star multiplied by 1, V alpha star. Right. And you can do it as many times as you want. It's still going to be this guy, right? Okay, So, thanks. yeah. So when the moment that you have this guy, so those are called relevant. This is called unrelevant. Relevant. This is called marginal. Yes. L is a linear operator, but we don't know that it's Hermitian, right? So what happens if there's a eigenvalue that is complex? Usually it's going to be Hermitian because of the semi-group property. There is a semi-group property for the RG, and it somehow comes that it's Hermitian, so the eigenvalues have to be Hermitian. Okay. All right, so let's see an example of all of this. Okay, so this is very abstract, really, really abstract, but still, the idea is very simple. If you have an RG operator, you have to not just to find the stable point, you have to check how it is applied to functions near the stable point. And this is what can give you the stability or describe to you the stability of the fixed point. That's it. Okay. Now you can say, Stas, why it's important for these sums of random variables? Because, well, you only check if it's stable or unstable. It will become very important when we will talk about fields. Okay. But let's see what happens. Let's see what happens. Afterwards.
Okay. Now, how do we know, at least in our case, that the RG is indeed linear? Okay. So, what we know that yes, over here. So what we know is that R applied to P of K. בהזדמנות הראשונה אני אשמח שתביא לי את הקופסה. Okay. הקופסה השחורה. הקופסה השחורה. אני אשמח שתביא לי אותה. Okay. מה? ואיזה המחק? ניתן לסדר כבלים. הטלפון שלך לא מושתק, המיקרופון. But they don't see it. Anyhow, R applied of P of K, R applied of K of K, we know, okay, so this is an example. Example for uncorrelated random variables. So we know there that R that is applied to phi of K, it's producing phi of K divided by square root of B to the power B. Okay. Now, it's easier to work not with the function itself, with the characteristic function itself, but to work with U of K, which is a logarithm of phi of K. This is called a cumulant expansion. Since logarithmic function is a one-to-one function, you can work with a logarithm of phi of K or with phi of K itself. The result is going to be the same. So, what we know that the application of the single RG step on U of K produces, when you take a logarithm of this guy, B of what? B of U of K square root of B. This is what you know. Now, let's assume the following thing. Let's assume that U of K equals to U star of K plus some delta U. Delta U. Can't you also just remove the square root of B into a sum? Where? This guy? Yeah. Oh no, I see. No. I can't. Now I see why. I can't. Okay. So now I apply R on this U of K. And it is B, okay, of U star of K divided by square root of B plus B delta U of K of square root of B. Now, this guy is simply what? Is your U star of K. Because it's the application of a single RG step on a fixed point, so this is your fixed point. But what with those other guys over here? So you look on those other guys, and you say the following thing. Let's Taylor expand them. So this is called a cumulative expansion because you can always Taylor expand it. So let's Taylor expand this guy. So delta of U of K equals to summation of
n, c of n, ik to the power n. All right? Now, how do I know this? How do I know this? Well, I know this because well, I can always expand it in a Taylor series. I don't know exactly what C of n are. I'm just using it. I'll show exactly later why the I have to be over there, but it's not so important. All right. So, what is B of delta U of K, and K is divided by square root of B. So according to this expansion, it is B multiplied by summation of n, C of n, I, K divided by square root of B to the power n. So I'm having here, it's a summation of n of Cn B to the power of 1 minus n to the 1/2 I k square root of b. No. Ik to the power n. Now, this is the application of the RG operator on a function that should be small in the compared or in the vicinity of my original function or my fixed point. Now, remember I told you that the application, let's do it again over here. Told you that the application of L of delta phi will lead me to what? To a summation over alpha, C of alpha, lambda alpha, V alpha, if delta phi equals to a sum of alpha, C of alpha, V alpha. Okay, so what do we have? We know that delta U, K, it's a sum of NCN, IKN. So in our case, summation over n, right? Cn, Ik to the power n. So this Cn is the C alpha in our previous expansion. The V alpha are just the polynomials. Okay. So delta phi, in our case, okay, it's an expansion in the space of different functions with respect to a constants and the polynomials which are just ik to the power n. When I apply L on delta phi, okay, I obtain L multiplied by delta phi equals to sum of n, C of n, b to the power 1 minus n divided by 2 okay, and here I have ik to the power n. So I know that this b to the power 1 minus n is just the eigenvalues. All right? A question. Yes. Maybe, like mathematical, but I it's just like
why is I part of the vector, like the alpha? And not For the part- cumulative expansion. Yeah. Why is it? Can I save it for later? All right. No, but because I can tell you that it is just e to the power I k x. This guy. Okay, so this is phi of k. And I take a log of phi of k. And then I expand it to the power of I of k's. So you need it to be like that in order for you later on. Uh-huh. To... It's coming from here. It's coming from the expansion of the phi of k, and I am using the powers of I of k. So because you know what's going to happen next, you say, okay, so I'll define it in a way that is easier Yes. for me later. So you can say this is 1 plus I of k x plus I of k x squared plus I of k x to the third. Here I have 1 over 1 factorial, 1 over 2 factorial, 1 over 3 factorial, right? And I have to average. Okay, so x's are averaged. I'm obtaining 1 plus 1 over 1 factorial I k, the average of x, plus 1 over 2 factorial I k squared x squared, plus 1 over 3 factorial I k x, this is 3 already, x to the third, etc., etc. So you see the I k powers entering the expansion. This is why I'm using the I k to some power. Okay. Okay, so we now know that our eigenvalues are b to the some power 1 minus n to the 1/2. So what can we say? That we need to check who CN is. Exact. No. Oh, so wait. What are the relevant? You see what we know. So we have b1n divided by 2 is eigen vector, eigenvalue that corresponds to eigenvector number eigenvector I k to the power n. Now b, what is b? Is the size of my RG step. B is always the size of my RG step. B can be 1, 2, 3, 4, 5. This is the size of my RG steps. Okay. So I know that b is 1 minus n2, and this is the corresponding eigenvector. Now, when n, so b, is larger or greater than 1. So I know that if n is greater than 2, b to the power of 1 minus n divided by 2 is smaller than 1. Meaning b1 over 1 ln2 is relevant or is irrelevant. Why? Because successive operations of RG of step B will eventually drag this guy towards 0. Okay, so it's going to be so it's converging to our fixed point. Okay, this is the irrelevant. Remember lambda alpha. This is the case.
lambda alpha is smaller than 1. Okay. This is the case. What happens to n equals to 1? What happens to n equals to 1? When n equals to 1, we have b to the power 1 minus 1 half. B is larger than half, so it is 1, larger than 1. This is the relevant lambda alpha greater than 1. What happens when n equals 2? When n equals 2, b to the power 1 minus 2 divided by 2 equals to 1. This is the marginal. Okay, so what I understand now, if this is my delta UK, after several operations of RG, it's going to happen what eigenvectors survive. So n equals to 1 and n equals to 2. Everybody else completely disappear. Okay? So we have C1 I k to the power 1. Okay? And here I have, this is the important part, plus C2 I k to the power of 2. This is the only important part. Everything else is completely unimportant. Okay. Now, what are those C1 and C2 in the delta UK expansion? I need to find them. Okay? I need to find them somehow. So if we have phi of k, which is e to the power I k x average, and I make this expansion, which is 1 plus I k average of x plus 1 half I k squared to the average of x squared. I'm looking on what is C1 and what is C2. So I'm taking the logarithm of phi k, 1 of phi of k, 1 of phi of k. It gives me 0. So I have ik multiplied by x plus 1 half ik squared multiplied by x squared. So I know that C1 is the average, okay? And I know that C2 is the x squared. Okay? Anything else that I have in my phi of k, all the other expansions, all the different other cumulants are completely irrelevant. They are completely irrelevant. Why? Because successive applications of the RG will erase them. Okay? So the only thing that matters is the first part, the average, and the second part, the variance. That's it. Now, what do I know? I know that my RG will drive me away. So the relevant parts, what will they do? The relevant parts are the average, right? But so if I have an average in my random variables, the RG will drive me away from the fixed point. Okay? This is why what we always do, right? We work with x's that the average equals to 0. And in the case that x average equals to some mu, we will define
x prime, which is x minus mu, right? And the average of x prime equals to 0. So we always work, in our RG procedures, we always work with situations where C1 equals to 0. So C1 equals to 0. This is why the relevant eigenfunction doesn't matter, right? So there are 2 points that can drive me away or keep me at the fixed point. Either the eigenvector is irrelevant, or the coefficient of the eigenvector equals exactly to 0. Okay. So in my case, I have a relevant eigenvector, but I choose the C1 to be 0. So I don't really care. Okay. So, and what is C2? What happens to C2? Sorry? The mean field. Yeah. It's, So this is the additional part that I have. It's the B. yeah. Yeah. Remember, so the additional part that I have, I'm saying, okay, so what happens after successive operations of RG? I will always have this C2 over there. But what is U star of K? U star of K, it's the logarithm of what? Of the fixed point. The fixed point, I found it. It was a Gaussian. So it's a logarithm of e to the power minus sigma squared k squared divided by 2. Right? We solved the fixed point. We treating only the uncorrelated random variables. We found that the fixed point, p star of k, is e to the power minus sigma squared k squared divided by 2. So u star of k is the logarithm of this guy. What is the logarithm of this guy? Simply Minus sigma squared k squared divided by 2. Okay. So what do we know? We know that we take R and we apply it to u star plus some delta u. What we obtain? We obtain this guy, so u star plus C2ik squared. Okay. Now u star is what? U star, it's minus sigma squared k squared divided by 2. This guy is minus C2 k squared. So we simply obtain minus c squared plus c2, or 2c2, divided by 2 k squared. So after I add additional marginal cumulant, the only thing that changes is that the order of this cumulant is exactly as the order of my fixed point. So the only thing that this changes is that the sigma squared are modified by some plus 2c2. And that's it. Right? That's the only thing that is modified. I'm sorry. This is the only thing that's modified. Therefore, the fixed point wasn't chosen properly. I have to shift it a little bit. It's still a Gaussian, right? This is a Gaussian. I don't have any additional cumulants. All the additional cumulants will die after successive applications of RG. So I have only the second cumulant, and this corresponds to the Gaussian fixed point. Right? So this is how we know that the Gaussian fixed point is not just a fixed point, that it also attracts almost anything that sits around it, as we shown for any C of R that decays fast enough. So I will stop over here. This is the whole ideas of RG, methods of RG for the sums of random variables. Those methods and ideas were not developed in the first place for random variables. They were developed for the Ising model. But the application to Ising model
it's much more complicated, and for the fields, and this is actually, maybe it seems cumbersome, but this is actually the easier part of RG and the applications of RG. What we are going to do next, we're going to use all the ideas, the metrics, which are not that complicated. It's a little bit, okay, so what are QML, etc., but it's not complicated. What we are going to do next in the last 2 lectures is apply those ideas and apply those methods exactly to the Ginzburg-Landau field theory. Okay? We will find fixed points, we will find stability, how the Hamiltonian is modified by application over RG. But everything is going to be exactly in the same words as we've done for the random variables. We will apply RG. We will look for probability density functions. We will find that it's better to work in Fourier space and not in regular space like the characteristic function. We will find that there are fixed points and that there is stability criteria near the fixed point. Relevant and irrelevant directions that also displayed by some cumulative expansion. So the words, the ideas, and also the methods, they're exactly the same. It's just the objects that we apply all of this on, instead of simple random variables, they're going to be macroscopic fields, which more complicated. Right, thank you all. סטאס התחיל לדבר איתך גם על RG כאילו מערכות פיזיקליות? אוקיי. אבל הוא הראה לכם איך עושים stability analysis? כן. אוקיי, מעולה. אז זה מה שכאילו נעשה עכשיו. כאילו stability analysis כשיש קורלציות. אוקיי, אז זה גם, אני חושבת שבזה כאילו יסתיים כל החלק הזה של RG משתנים אקראיים. אז התחיל בכזה לעשות טיפה סדר. כאילו, מה זה סדר? איזה סיכום קצר. אוקיי, אז אוקיי, אז כאילו אנחנו מחפשים, יש לנו משתנים אקראיים, x1, xn, ואנחנו מעוניינים כאילו אם זה התפלגות כאילו fx, אנחנו מעוניינים כאילו לדעת מה ההתפלגות של הסכום שלהם. ואנחנו עושים את זה עם RG, שהרעיון ב-RG זה שעושים קורס גריינינג, זאת אומרת סוכמים על כזה בלוקים, ועושים להם ריסקלינג כל פעם, ואז זה סוג של כאילו מין, לא יודעת איך לקרוא לזה, אבל התהליך הזה הולך וחוזר עצמו, ובמקרה הבסיסי שהמשתנים הם בלתי תלויים, אז מקבלים, כאילו מגיעים להתפלגות גאוסיאנית, נכון? אם כאילו, איך קוראים לזה? כן, לא, מקבלים התפלגות גאוסיאנית. עכשיו, ראינו כאילו גם כזה, מה קורה כשהשונות היא לא סופית, אז במקרה הזה גם מתקבל כאילו משהו, כאילו מתקבל איזשהו סקיילינג אחר, נכון? מה קורה כשיש קורלציות? אז אם הן חלשות, זאת אומרת כאילו אם כזה בטווח קרוב, אז זה עדיין גאוסיאן, אבל אם זה קורלציות חזקות, אז ראיתם שהסקיילינג הוא משתנה. אוקיי, זה היה כאילו הדברים שראינו, וראיתם גם את איך עושים stability analysis לפיקס פוינטס, כן? אז אני נחזור על זה. אז נניח שמקבלים איזשהו פיקס פוינט xi, x כוכב כאילו, זה הפיקס פוינט, האמת זה לא לאות הכי סבבה להשתמש בו, אז נקרא לזה u, u כוכב.
אז, ונניח שכאילו ה-R זה ה-RG אופרטור שעושה כאילו את ה-RG סטפ, אוקיי? אז אם מפעילים אותו על U כוכב, אז מקבלים בחזרה את U כוכב, נכון? אז ה-stability analysis יהיה כאילו לראות מה קורה כשמתרחקים טיפה. זאת אומרת, מסתכלים על איזשהו U שהוא U כוכב ועוד דלטה U. כאילו שקבוע עם כל הפונקציה של K. ככה. U זה U כוכב. ועוד דלטה UK. עכשיו, מה קורה כשמפעילים על זה את ה-R, האופרטור R? אז כשמפעילים את זה על U כוכב, פשוט מקבלים U כוכב. ומה קורה כשמפעילים את זה על הדלטה הזה? אז אנחנו מגדירים איזה אופרטור L, שהוא האופרטור, כאילו, איזשהו אופרטור, לקחת את ה-RG אופרטור ולהפוך אותו לליניארי, ליניאריזציה של האופרטור, אוקיי? UK. עכשיו, כאילו, זה יהיה משהו כזה. אפשר לכתוב את זה בתור סכום על כאילו, זה coefficient, למדה אלפא וי אלפא, כשלמדה אלפא ווי אלפא הם הוקטורים העצמיים והערכים העצמיים של L. אוקיי? אז סך הכל עכשיו אפשר להפעיל כאילו את הרעיון שכאילו אנחנו יכולים להפעיל הרבה פעמים את ה-RG step ואז כאילו נקבל אחרי הרבה צעדים שמפעילים את R אין פעמים אז יהיה לנו את U star ועוד משהו שיהיה כמו סכום על C אלפא, למדה אלפא בחזקת N ואלפא. כן, אוקיי, N. ואז כאילו, אם ה-fixed point היא stable, אז זה אמור להיות זניח. זאת אומרת שכאילו, כשמפעילים את האופרטור הרבה פעמים, אנחנו נשאר ב-fixed point. ואם הוא לא stable, אז נברח כאילו לאיזשהו fixed point אחר, זאת אומרת שזה יצטרך להיות איזשהו משהו גדול. אז זה באמת נקבע לפי הלמדה אלפא בחזקת N, אם זה קטן מ-1, נכון? אז זה ילך ויקטן. אז זה אומר ספציפית כאילו החלק הזה, זאת אומרת איך אני אגיד את זה? כן, זאת אומרת שכאילו ספציפית הלמדה אלפא זה הפרעה שהיא לא רלוונטית. אם זה גדול מאחד אז תהיה בריחה לפיקס פוינט אחר, זאת אומרת שזאת הפרעה שהיא רלוונטית. וכשלמדה אלפא שווה 1 אז קוראים לזה מרג'ינל. מה שזה אומר זה שתמיד כאילו הדבר הזה זה יישאר איזה משהו קבוע שתמיד מתווסף, אפשר כאילו להכניס אותו לפרמטרים של ה-RG. אוקיי? את זה ראיתם, נכון? כאילו בטח סטאס הסביר את זה הרבה יותר טוב ממני. אני רק רציתי כאילו שכזה נהיה על אותו דף. ובבקשה, כאילו זה באמת לא ארוך, אז אם כזה אתם לא מבינים משהו או שלא יודעת, קיצור, תשאלו או תגידו. סבבה? אז עד כאן זה בסדר? אוקיי.
אז ראיתם גם את הניתוח לגאוסיאן, נכון? כאילו, אוקיי, מעולה. אז בעצם כאילו התחלתם עם המשוואה של הפיקסט פוינט. כאילו, בגאוסיאן זאת איזו משוואה כזאתי. כש-UV זה לוג של כן? אז משוואה כזאתי ואז כאילו בשביל עשיתם איזה ניתוח של ערכים מסוימים, נכון? אז מה קורה כשיש קורלציות? כשיש קורלציות אז אי אפשר לכתוב כזאת משוואה, אם אתם זוכרים. למה? כי בעצם כל השימוש שלנו כאילו יש איזה, התחלנו מהתפלגות פי של x, f כאילו, סליחה f, ואז עברנו לפי k, שזה e ו-i k x, והרעיון היה שזה, כאילו כשהמשתנים הם לא תלויים, אז אפשר לכתוב, לא יודעת, פי של כאילו, של הסכום, כאן זה יהיה x, אז של סכום של משתנים אקראיים, אז זה יהיה e ו-i k, סכום על x, ואז היה אפשר להפריד את זה לכאילו מכפלה כזאת של e ו-i k xj, נכון? עכשיו, את זה אפשר לעשות רק כשהמשתנים הם בלתי תלויים, אבל כשהמשתנים תלויים אז אי אפשר לעשות את זה, ולכן אי אפשר להגיד שזה, כאילו זה שווה pn של k, אז אי אפשר להגיד את זה כשהמשתנים תלויים. אז לכן כאילו אי אפשר לעשות את אותה צורה של לקחת כאילו משוואה כזאת ולהשתמש בה. אז מה עושים? אוקיי, אז יש לנו עבור כאילו סכום SB, כן? אז יש לנו את הפונקציה UV K, שהיא לוג V של K, שזה לוג E I K YB, ש-YB זה הסכום חלקי איזשהו ריסקיילינג שזה תלוי בקורלציות. עכשיו אנחנו נשאר בינתיים עם ה-H הזה, אוקיי? אז זאת הפונקציה U, ובשביל לעשות את ה-stability analysis אנחנו צריכים לפרק אותה לאופרטורים עצמיים ווקטורים עצמיים, נכון? כאילו לכתוב אותה בבסיס המאוחסן שלה. אז עכשיו כאילו אני כותבת טענה ואני אנסה להסביר אותה כמה שאני יכולה. אז אני טוענת שזה יהיה בעצם סכום m שווה 1, או כשאפשר לכתוב את זה בצורה כזאת עד אינסוף, i k בחזקת m חלקי m עשרת כפול קפה m YB. אוקיי, עכשיו מה זה הקאפה M הזה? זה Q פלן. אתם מכירים את זה? ראיתם את זה? שמעתם את זה? אתה מכיר את זה אבל כאילו מהפיזיקה או שאתה מכיר ממש את המתמטיקה של זה? גם... כאילו בהסתברות, אוקיי. בסדר, אז אם תרצה להחליף אותי אז אתה מוזמן. אוקיי, אז בעצם כאילו ההגדרה של הקומביננטים האלה זה שהם
הדרך לכתוב את הלוג בסכום של פולינומים, אני חושבת. אז עכשיו כאילו אנחנו נעשה יצירה מהסטביליטי אנליסיס ונדבר רגע על הקיומלנס האלה. אני רוצה שכאילו כן כזה נבין מה זה ושיהיה קצת אינטואיציה מה זה אומר. אוקיי, אז אני לא יודעת אם אתם זוכרים את הדבר הזה, moment generating function. זאת פונקציה כזאתי, t שווה e ו-t z של t, t z, אוקיי? את זה בטח ראיתם בקורס זה נותן את התוחלת ואת כאילו... בדיוק, כאילו כל... לפי... אם גוזרים את זה פעם אחת, מקבלים את התוחלת. אם גוזרים את זה פעמיים, מקבלים את ה... לא את הווריאנס. רק אם זה... ממצא אפס. בדיוק. אתה מרים לי להנחתה. אתה יודע מה זה? להרים להנחתה? זה כאילו שאתה אומר משהו שכאילו אני עומדת להגיע אליו. כמו באיזה משחק זה כאילו שמרים להנחתה? עם כדורה. אוקיי, הבנת? אוקיי. אז יש גם cumulative generating function. זה k. אני אעשה k עם כזה ככה שנבדיל. k זה t. שזה בדיוק הלוג של כאילו ה-moment generating function. אוקיי? ובעצם כשגוזרים אותה מקבלים את הקיומלנס. אז כאילו זה יהיה קיומלנס. אוקיי, אז כאילו כשגוזרים את הפונקציה הזאת פעם אחת מקבלים את הקיומלנט הראשון, כשגוזרים אותו פעמיים מקבלים את השני, וכן הלאה. אז עכשיו אפשר גם לעשות אותם, כאילו את כל הפונקציות האלה אפשר להגדיר לכזה וקטורים או כמה משתנים. אז כאילו כאן זה יהיה סכום על כאן זה סכום על J, T, J, או יותר משהו כזה. כן, באופן דומה כאן, ואז כאילו יהיה אפשר כאילו לעשות כזה קיומלנס של כמה משתנים. I1, I2. זאת אומרת, כאילו אפשר, אני מקווה שזה יהיה יותר ברור עוד מעט, כאילו כמה שצריך, לא צריך כאילו ממש להבין את כל הפרטים הכי קטנים, אבל כאילו אפשר לגזור לפי חלק מהמשתנים. כאילו נגיד אם יש לנו, אוקיי, אני אכתוב דוגמה. אבל לפני הדוגמה, משהו שיהיה חשוב לי להגיד, בעצם מה שמיוחד בקיומלנס האלה שהם ממש מפרידים בין החלקים שיש ביניהם קורלציה, כאילו נגיד בין המשתנים שיש ביניהם קורלציה. למה? כי אם אנחנו מסתכלים על ה-moment generating function, אז זה כאילו יהיה, אם יש לנו נגיד שני משתנים A, B, אז זה יהיה E, A, אם אנחנו כאילו מסתכלים על הסכום שלהם, זה יהיה EA פלוס B, אז זה יהיה שווה EA, EB, ועוד איזשהו קרוס טרם, שכאילו A ו-B.
ורק אם הם לא תלויים אחד בשני, אז לא יהיה את החלק הזה. אבל כל עוד הם תלויים, יש איזשהו חלק שהוא מעורב ביניהם. ולעומת זאת, אם מסתכלים על הלוג של כל הדבר הזה, אם מסתכלים על כאילו לוג של A פלוס B, אז זה פשוט נהיה לוג A פלוס לוג EB. זאת אומרת שאין כאילו, אין איברים מעורבים, אוקיי? אז עכשיו אני רוצה כאילו להראות דוגמה של מה זה אומר הסכום הזה. אז נגיד שיש לנו משתנים x, y, z, אוקיי? אז ה-moment generating function זה יהיה e ב-tx plus ty plus tz. זה מובן למה? כן? יופי. אז אם הם לא תלויים, אם הם תלויים לגמרי, אז זה כאילו יראה ככה. ואם כאילו x ו-y תלויים וזה לא תלוי, אז יהיה אפשר לחלק את זה לשניים, כאילו למכפלה כזאת. ואם מסתכלים על הלוג, אז שזה יהיה כאילו ה-cumulative generating function, אז כאן זה יהפוך במקרה הזה זה יהפוך לסכום. זה יהיה לוג עכשיו, מה יקרה אם אנחנו נרצה לקבל את המומנטים של הדבר הזה? אז אנחנו גוזרים את המכפלה. צריך לגזור את זה לפי... תגיד, זה אני לא בטוחה מה שאני כותבת, אז זה כאילו מישהו בטוח אז שיגיד לי אם אני טועה, אבל זה יהיה כאילו לגזור לפי tx, ty, tz, את כל הדבר הזה, נכון? אז יש כאן מכפלות, אז כאילו גוזרים את הראשון, כפול השני, כאילו יהיה איזה משהו כזה מעורבב. אבל אם אנחנו רוצים לחשב את הקיומולנס של כאילו x, y, z, אז אנחנו גם נצטרך לגזור לפי tx ואז ty ואז tz, אבל בגלל שמדובר כאילו בסכומים, אז זה לא, כאילו כשגוזרים לפי x, נגיד כשגוזרים לפי z, אז הדבר הזה נהיה 0. זאת אומרת, סליחה על הנפנוף ידיים, אבל כאילו אם הם לא תלויים לגמרי זה יהיה 0. אוקיי? רק אם הם שלושתם תלויים אחד בשני, אז זה לא יהיה 0. כולם תלויים אחד בשני זה לא יהיה אפס. כן. למה? זה כמו וויקס תיאורם. האמת שקראתי באמת שוויקס תיאורם זה מתבסס על זה, שכאילו הכל גאוסיאני בעולם, אז כאילו יש רק את השניים, כאילו שני הקיומולנס הראשונים, ואז אפשר לחלק כאילו תמיד לזוגות כזה. כן. זה כמו וויקס תיאורם, כמעט. מה? אני שואל אותו איך זה דומה לוויקס תיאורם, כי אני מכיר את וויקס תיאורם, אבל אני לא... האמת שאני עומדת לכתוב משהו שכאילו, לי הוא ממש הזכיר, אז אולי כאילו אחרי זה אני אסביר. אז אתה שואל למה צריך ששלושתם יהיו תלויים? אולי ממש נגזור את זה, אוקיי? אז יש לנו את הלוג.
אני מקווה שזה לא כאילו שדולה למידות עליי. אז אם גוזרים את זה לפי tx, אוקיי, אז אם גוזרים את זה לפי tx זה מתאפס, נכון? ואז כשאתה בא לגזור לפי tz אז זה מתאפס. הבנתי, כאילו, אוקיי, לא, אני, אוקיי. אוקיי, אז כאילו זה קורה בגלל שזה סכום. אז כאילו מה שלא קורה במכפלה, כי במכפלה תמיד נשאר לך כאילו לא משהו הבנתי גדול. לפי מה זה. אוקיי, אז טוב ששאלת. אוקיי. אז אני מקווה שעכשיו זה יעזור גם קצת יותר. אני כאילו מנסה להראות עכשיו כל מיני דברים שקשורים לקימולנס האלה כדי שכזה יהיה יותר אינטואיציה. אז אני מקווה שזה יעזור לכם. אז יש קשר בין הקימולנס למומנט, אוקיי? אז כאילו אם יש לנו כזה מומנט של כמה משתנים הקיים, אז אפשר לכתוב את זה בתור סכום על הפרטישנס. אני תכף גם אסביר בדיוק מה אני מתכוון כל דבר. אוקיי, אז P זה פרטישן, ו-V זה בלוק. אז נניח שיש לנו 3 משתנים חיים, X, Y, Z, אז הסכום על הפרטישן זה כל החלוקות שאפשר לעשות להם. אפשר לקחת את X בנפרד ו-Y, Z בנפרד, אפשר לקחת את שניהם ואותו לא, את שני אלה, וכאילו לעשות את החלוקות האלה ביניהם. או את כולם, קיצור. בדיוק. ואז בכל חלוקה כזאתי, כאילו לסכום על... האמת שזה לא סכום, אוקיי, זה מכפלה. להכפיל את הקימולנס של כאילו האלה שהם באותו הפרטישן. אז למשל במקרה שיש 3 משתנים, x, y ו-z, אז זה יהיה x, y, z, ועוד x, y, k, z. אוקיי, אז זה באמת כאילו מה שנורא מזכיר את וויקס תיאורם, נכון? כאילו עכשיו זה כזה עונה על מה שרצית להגיד? כן. מעולה. אוקיי, מה רציתי להגיד בזה? קודם כל שהאמת חוץ מוויקס תיאורם זה הזכיר לי עוד משהו. נניח שיש כאילו התפלגויות שהם, איך קוראים לזה? כאילו משתנים שהם תלויים אחד בשני, אז נכון אפשר לצייר את זה כמו ון דיאגרמס כזה, נגיד ככה. אז מה קורה אם רוצים לחשב את הדבר הזה, נכון? אז כאילו לוקחים, נגיד זה x, y ו-z, אז זה בדיוק כאילו עושים משהו דומה לזה. כאילו לוקחים את זה ועוד זה ועוד זה, אבל אז יש את זה פעמיים, זה פעמיים וזה פעמיים, אז מחסירים ואז מוסיפים אותו. כאילו משהו, זה גם הזכיר לי את זה. אז זה כאילו, כל זה אני אומרת כדי להסביר את זה שזה, כאילו הקימולנס האלה הם נותנים בדיוק את החלקים התלויים אחד בשני. זאת אומרת אם הם לא היו תלויים לגמרי, נגיד היה פה את W, הוא לא תלוי, אז היינו מקבלים 0, כי אין כאילו שום אזור כזה שחופף. אוקיי? אז עכשיו אני רוצה רק שנראה מה זה, לפי כאילו הדבר הזה, את K1 או קפה 1 ו-2. אז אם אנחנו מסתכלים על כזה X, אז זה יהיה פשוט K1X, זאת אומרת
זה הממוצע. ואם מסתכלים על 2, אז יהיה K2 Y. אוקיי, רגע, מה רציתי עם זה? אוקיי. אז מה זה K2 XY? זה XY פחות X Y. ואם זה היה אותו משתנה, כאילו זה כזה K2 של X. X זה כמובן X בריבוע מינוס X בריבוע, שזה הווריאנס. אוקיי? אז כאילו, זה בדיוק כאילו מה שאמרתי לך שהרמת להנחתה. כי כאילו דווקא הווריאנס זה הקיומולנט ולא המומנט השני. רק אם הממוצע הוא 0 אז זה יהיה המומנט השני, אבל כשהוא לא 0 אז זה בדיוק מה שאומר שהם כאילו זה בדיוק הדבר שמעורבב במומנטים. אוקיי. אז אני מקווה שהדבר הזה שכנע אתכם בקצת נפנוף ידיים, שאפשר לחשוב על UV בתור סכום, זאת אומרת כאילו איזה קומבינציה, איזה טור כזה של הקיומולנט. כן? כי זה כאילו מה ש... כאילו לפני זה הסתכלנו, כאילו כשהמשתנים לא היו קשורים אחד לשני, אז כאילו אפשר לחשוב על כל משתנה בתור כאילו נקודה כזאת, והוא היה יחידה בפני עצמו, שעליהם עשינו כאילו את הבלוקים האלה. אבל במקרה הזה, אז היחידות הן לא, כאילו כשיש את הקורלציות, אז היחידות זה לא משתנים בודדים, אלא הקבוצות שלהם שקשורות בינם לבין עצמם. זה מובן? אוקיי. אוקיי, אז בעצם דיברנו על קיומולנס של משתנה בודד או של כמה משתנים, אבל לנו יש כאן קיומולנס של סכום. אז מה זה אומר בדיוק? אז עכשיו אני אכתוב את זה, או שאני אעלה הוכחה או שאני אראה אותה אחר כך, אבל אני חושבת שזה קצת קוטע את הרצף, אז זה יהיה אחר כך. אז הקיומולנס של SB, זה יהיה סכום. אני כן אסביר כאילו את הנוסחה המגעילה הזאת. אוקיי, אז מה זה אומר? נתחיל רגע עם m שווה 1, כן? אז אם m שווה 1, אנחנו מסתכלים על k1 b, אז יהיה לנו פשוט סכום על i מ-1 עד b, על k1 x i. כן, אז זה יהיה סכום על כל הקיומולנס של המשתנים, זה פשוט. עכשיו, מה קורה כשמוסיפים עוד, כאילו כשהולכים לא מומנטים יותר גבוהים, אוקיי, קיומולנס יותר גבוהים, אז מתווסף פה עוד סכום, כן? זה יהיה כאילו i1 ו-i2, וכאן מתווסף עוד משתנה שסוכמים עליו. אז כאילו לוקחים זוגות מהסכום הזה, כאילו מהמשתנים האקראיים שלנו, יש לנו כאילו x1, x2, אז כאילו לוקחים שניים מהם כל פעם, את שני אלה ואת שני אלה, אוקיי? זה בגדול מה שזה אומר, אז כאילו ב-KM אז עוברים על כאילו כל האפשרויות של M משתנים אקראיים, סבבה?
אז זה מה שזה אומר. אוקיי, עכשיו הדבר היחיד שחסר כאן זה שפה כתבתי KM, וכאן כתבתי YB וכאן SB, אז איך עוברים ביניהם? אוקיי, אז YB שווה SB חלקי B בחזקת H. ונשתמש בהגדרות של ה-Cumulative Generating Function בשביל להראות את זה. נניח שיש לנו K, A, Z, T. כאילו בעצם אני רוצה לראות לאן כאילו הסקיילינג פקטור, כאילו מה קורה עם הסקיילינג פקטור. אז כאן יהיה כאילו את ה-A שזה יהיה כמו הסקיילינג פקטור. זה שווה לוג כן, אפשר כאילו להעביר את ב-generating function אפשר להעביר את ה-A אפשר להעביר את ה-A מפה לפה, כי זה פשוט כאילו איך מחלקים את הבפנים הזה. אוקיי, אז עכשיו נסתכל על הקימולנט של AZ. אז לפי ההגדרה זה יהיה DM ל-DM. אוקיי. זה T ו-T שווה 0. עכשיו שוב, כאילו אפשר להעביר אפשר לעבור מזה לזה. זה קייס אנשי. בדיוק, תודה. יפה. אוקיי, אז עכשיו אני רוצה כאילו שגם כאן יהיה כתוב AT, אז זה כאילו, לא יודעת, זה אפשר לקרוא לזה, אני לא יודעת, AT, חזקת M, אז נכפיל כאילו בנגזרת הפנימית, זה יהיה כאילו AM. ואז עכשיו זה כאילו בדיוק ההגדרה. בסדר? אוקיי, יופי. זהו, אז זה תכלס בדיוק מה שאנחנו צריכים. אוקיי. זה שווה. אז זה יהיה הקשר בין השניים.
אז עכשיו נניח שאנחנו מסתכלים על ה-short range interactions, collisions, למרות שזה כאילו לא ההבדל כזה דרמטי, אבל נדון בנפרד. אוקיי? אז מה קורה במקרה הזה? סבירים איך מסוגים אקומולנטים יתפסו. מה זה? אני מניח שהאקומולנט החל מאיזה סדר שלישי כבר לא חשוב. כן, נכון. זה מה שיקרה, אבל רציתי שכאילו נתחיל במה מה אתם ראיתם. אז ראיתם שיש יש כאילו איזשהו כאילו YP, נכון? הולך כמו כאילו איזשהו סיגמה אפקטיבי ו SB הולך כמו אני צודקת? טוב, אני לא מפוצצת ואני לא רוצה להגיד שטויות. נכון, ובעצם יש איזשהו כאילו האינטראקציה הייתה, הקורלציה הייתה כאילו x i פלוס r הולך כמו e במינוס r חלקי למדה, ולמדה זה היה כאילו איזשהו אורך קורלציה כזה, שכשמסתכלים על כאילו שני משתנים אקראיים שרחוקים מהמרחק הזה, אז כאילו הם כבר כאילו בלתי תלויים, נכון? ואז כאילו כשמתרחקים מספיק זה נראה כמו גאוסיאן. אוקיי, אז עכשיו אנחנו בעצם רוצים לכתוב כאילו את ה-U, כאילו אנחנו עושים, עוד פעם, אנחנו כאילו יש לנו, אנחנו מניחים כאילו שיש איזה פיקס פוינט שהיא נראית כמו גאוסיאן, ואז מסתכלים קרוב לפיקס פוינט, ו-U שווה U כוכב פלוס דלטה U, ואנחנו רוצים לכתוב כאילו את דלטה U ולא את U בסכום כזה של הקיומולנס, נכון? אז אנחנו צריכים להבין מה הקיומולנס. אז האמת שיש כאילו שני דברים שאפשר לעשות. קודם כל אנחנו יודעים פה ש-K1 אז זה הממוצע, זאת אומרת SB, שהוא 0, ו-K2 זה הווריאנס של SB, שהוא סיגמה F בריבוע חלקי B, נכון? ואז כאילו יש לנו, כן, B. אז יש לנו כאילו כבר את האיברים הראשונים של הטור. ומה קורה עם ההמשך? אז עכשיו כאילו אני אגיד איזה טיעון שהוא בעצם עובד תכלס גם בשבילם, כאילו לא היה חייב לדעת את הערכים האמיתיים. אוקיי, אז אמרנו ש-K נכון. אוקיי, אז הדרך שלי הייתה נוכל לחשוב על זה, זה ככה, כאילו, נניח שאלה המשתנים הפריים שלנו, זה יהיה x1, x2, ככה יש עוד המון, xb, ואנחנו עכשיו רוצים כאילו להסתכל על kn, אז אנחנו, אוקיי, סליחה, בעצם קודם אני אגיד מה אנחנו עושים עכשיו. כאילו מה המטרה שלי היא להגיד, כאילו, כמו איך זה מתנהג, בלי להסתכל ממש על הערך האמיתי, מה זה עומד להיות. אוקיי? כמו מה זה הולך. אז בעצם זה תלוי בכמה איברים אנחנו סוכמים פה. אוקיי? אז אם אנחנו, אז הדרך של לחשוב על זה זה ככה. אפשר לבחור כאילו איזשהו i1, מה יהיה i1? נגיד זה יהיה כאילו המשתנה הזה.
ועכשיו אנחנו צריכים לבחור את כל המשתנים הבאים. אז אנחנו יודעים שיש אזור מסוים, כאילו שהוא קשור לאורך קורלציה, שרק כאילו באזור הזה המשתנים יכולים להיות תלויים, נכון? אז כאילו כל האפשרויות בחירה הן מוגבלות לאזור הזה. זאת אומרת שזה לא יהיה תלוי ב-B, זה יהיה כאילו משהו כמו, כאילו זה יהיה תלוי בלמדה, זה יהיה תלוי ב-M כנראה, כאילו אולי זה יהיה דווקא בחלקי, לא יודעת, אבל זה בכל מקרה משהו שהוא לא תלוי ב-B, אפשר לקרוא לזה שזה כאילו O של אחת. ואת I1 אפשר לשים בכל אחד מהספינים האלה, לא ספינים, סליחה. המשתנים הקראיים, כל אחד מהם יכול להיות I1. אז יש לנו כאילו B אפשרויות כאלה, בשביל כל אפשרות של I1 יש מספר סופי ומוגבל של אפשרויות לכל שאר המשתנים, ולכן זה הולך כמו B. אוקיי? כולם. אוקיי. בסדר? כאילו, מאמינים לי? יופי. אוקיי, אז מה שאנחנו באמת רוצים את זה K, M, Y, B. שאמרנו שזה 1 חלקי B בחזקת M, H. פה H הוא חצי, נכון? זה החזקה של B, אז H שווה חצי. B בחזקת M חלקי 2 כפול של M של S, B. אז אנחנו יודעים שזה B. אז B חלקי B בחזקת M חלקי 2. אוקיי, אז עכשיו יש לנו את החלק שחסר שמה, אז כאילו וזה יהיה כאילו בעצם הלמדה M. אוקיי? אז אם M שווה 1, אז זה יהיה 1 מינוס חצי. אוקיי, שזה גדול מ-1, זה רלוונט. M שווה 2, אז למדה 2 שווה 1, ומרג'ינל, ו-M שווה 3, גדול שווה 3, אז למדה 2 יהיה קטן מ-1. נכון? כאילו זה יהיה כזה, חזקה תהיה קטנה מ-0. זאת אומרת היא רלוונט. מה זה אומר? זה אומר זה כאילו בעצם מה שראיתם גם... כן, בדיוק. אם כאילו למדה 1 גדול כאילו, אוקיי, למדה, אם יש כאילו... וואו, סליחה, הסתבכות. למדה 1, אם הוא גדול מ-1, זאת אומרת שאם יש הפרעה בכיוון של למדה 1, אז זה באמת יזיז את כאילו יעבור לפיקסט פוינט אחר. בדרך כלל כאילו בוחרים שהממוצע יהיה 0, ואז כאילו פשוט אין לו שום השפעה. כי ההזזה הראשונה היא תהיה של הממוצע. אם M שווה 2, זאת אומרת כאילו שזה קשור לווריאנס, אז זה ההפרעה שהיא מרג'ינלית, היא תמיד תהיה קיימת והיא תהיה איזשהו תיקון. אגב, זה אומר שכאילו, אתה זוכר שדיברנו על זה? כן. אז כאילו זה שיש, אז כאילו יש איזשהו קו כזה, שהוא של גאוסיאן,
ואפשר לזוז עליו. אז זה מה שזה אומר מרג'ינל, נכון? וכאילו כל הפרעה יותר גדולה זה באמת כאילו לא רלוונטית. כן. כן, בדיוק. זה עם אותו מקום. יש לי שאלה, אמרת שעבור ערך עצמי גדול מאחד, אנחנו נגיע כאילו נתרחק מהנקודת שיווי משקל ונמצא אחת אחרת. אבל זה בהכרח כאילו יתכנס לנקודת שיווי משקל אחרת? תכלס לא. כאילו נראה לי שבמקרה הזה כן, כי פשוט זה כאילו אתה תגיע למקום שבו שוב הממוצע הוא 0. כן. נכון, יוסף? האמת שלא האמנתי כאילו. אני אשאל אותך אחרת. אוקיי. אז בקיצור, באופן כללי לא חייבת להיות פיקס פוינט, לא חייבת בכלל להיות פיקס פוינט או שנגיע לפיקס פוינט, אבל נראה לי שפה דווקא. כן. זהו, זה מרגיש. אוקיי. אתה שואל אם תמיד יש פיקס פוינט אחר לאן לצאת? לא, לא תמיד. אתה גם יכול לבוא לאינסטוט. אבל פה... אבל באמת תפסת אותי בשביל. אוקיי, אז עכשיו מה קורה כשיש long range correlations? אז מה שראיתם, נכון, זה שגם אז, תתקנו אותי אם אני טועה, יש כאילו איזשהו סיגמה אפקטיבי. אבל יש, הסקיילינג הוא שונה, נכון? זה כאילו H, כשהם H זה 1 מינוס גמא חלקי 2, והקורלציה היא הולכת כמו 1 חלקי מינוס J. האמת שיותר אהבתי את ה-R. חזקת גמא. זאת אומרת שכאילו, כשהקורלציות הן short range, אז אין בכלל שום זכר לקורלציות. כאילו זו התנהגות בדיוק גאוסיאנית וכאילו, קיצור, אין לה שום משמעות כשמסתכלים ברחוק. אבל כשהאינטראקציות הן long range, אז אמנם זה כאילו בסוף מגיע לצורה כזאת, כאילו מה זה בסוף? אמנם כאילו מקבלים משהו שהוא כאילו יכול להיראות כמו גאוסיאן, אבל הסקיילינג הוא שונה, והוא זה שהוא גם מסגיר כאילו מה הקורלציה בדיוק שיש, כאילו יש פה את הגמא. אוקיי. אוקיי, אז בעצם גם כאן זה די דומה, כאילו גם אנחנו יכולים להגיד K1 הוא 0, ו-K2 הוא השונות, שהיא סיגמה. וגם כאן מעניין מה קורה עם המומנטים הבאים, לא מומנטים, הקימולנס הבאים. אוקיי, אז קודם כל המחשבה הראשונה היא שאנחנו מסתכלים על דלטה UB, אוקיי. אז בפיקס פוינט בוודאי שכאילו כאילו ממש בפיקס פוינט אין כאילו את ה-KM גדול מ3, נכון? הם לא קיימים.
ולכן כנראה שהם קטנים, כאילו כשהם מסתכלים על סטייה קטנה, ואז אפשר להניח את ההנחה הזאת. מסכימים? אני חושבת שזה נפנוף ידיים מטורף, אבל כאילו... אוקיי, אז יהיה לנו גם כאן YV שווה. רגע. אני מנסה עכשיו איפה אוקיי. נכנס בביץ'. בדיוק, כן. זה 1 חלקי B בחזקת M. אני כותבת H. אוקיי, אז M שווה, סליחה לא M, H שווה 1 מינוס גמא חלקי 2, וגמא הוא בין 1 ל-2, נכון? או 0 ל-1? 0 ל-1. כן, 0 ל-1. אוקיי, אז זה אומר ש-H הוא בין, אם זה 1 אז זה חצי, ואם זה 0 אז זה 1, נכון? זה הכי קרוב בחשבון הזה. אוקיי, אז אוקיי, אז גם 1 יהיה B 1 מינוס H. אז בעצם כל עוד H קטן מ-1 זה יהיה חיובי, זה יהיה כאילו גדול מ-1, נכון? ו-H תמיד קטן מ-1, לכן זה תמיד יהיה גדול מ-1, זאת אומרת זה גם יהיה רלוונט. אוקיי, למה זה 2? אז יש לנו B חזקת 1 מינוס 2H, אז 2H זה בין 1 ל-2, אז כן, אז אם כאילו אנחנו בעיות בחצי זה חוזר למקרה הקודם וזה מרג'ינל, אבל אם לא, זאת אומרת אם כאילו H הוא גדול מחצי אז זה אי רלוונט, נכון? נראה לי די מוזר האמת. אני אחשוב על זה. ובכל מקרה כש-M גדול שווה 3 זה בוודאי קטן מ-1 וזה גם רלוונט. אוקיי, אני יודעת. נראה לי. לא, אוקיי, אני אבדוק את זה. נראה לי קצת כזו. יש לך משהו להגיד לי על זה? לא. אני לא חושבת שזה נכון. אני פספסתי את הנקודה אז כנראה. אוקיי. טוב, לי יש פדיחה כאן, כנראה שלא הבנתי נכון.
אז אני באמת אבדוק את זה ואני אחזור לכם. אבל בכל מקרה, כאילו, ההנחה הזאת היא לא נכונה תמיד, כי למשל, כאילו מה ש... איפה כתבתי את זה? סליחה, ההנחה שהקימולנט n הולך כמו b? כן, כן, בדיוק, כי כאילו הקימולנט 2 הוא בוודאי לא הולך כמו b, נכון? בקיצור, יש לי פה איזה טעות, אוקיי? אני אבדוק אותה. אבל בכל מקרה, כאילו, זה כן אמור להיות נכון. וגם זה הנחה כאילו די מומצאת. אז אני רק רוצה להגיד מה קורה, כאילו, מה יכול לקרות. מתי זה יכול להיות שזה לא יהיה סטייבל. זאת אומרת, אם ההנחה שאנחנו, כאילו סוג שאנחנו מראש שזה יהיה לא רלוונטי, ואז זה יצא לא רלוונטי. אבל במקרה שכאילו ה-K של 3 ומעלה הם כאילו יהיו שונים, יהיו... זה 2 פחות גמא, קימולנט 2? כן, זאת הטעות, אז כאילו ההנחה, כאילו הטריק הזה שעשיתי פה הוא לא באמת, הוא לא עובד, אי אפשר להגיד אותו באמת. אז אני אבדוק את זה, אני אעלה משהו מתוקן למודל. בכל מקרה, כאילו הדרך שבה פיקסט פוינט הוא לא יהיה סטייבל, זה אם הקימולנטס הגבוהים האלה הם יקרמו לזה. אוקיי? זה סליחה על הסוף המגמגם. אז באמת נראה לי שהדבר החשוב כאן, כאילו אם אני, כאילו ב-stability analysis, זה כאילו להבין את זה שלוקחים כאילו את ה-fixed point, מוסיפים לו איזשהו, כאילו והם מסתכלים לידו, מוסיפים לו כאילו איזושהי פרטובציה, ואז רואים מה קורה לה כשכאילו חוזרים על ה-RG הרבה פעמים. ושכאילו המשמעות של להסתכל על הבסיס המלוכסן, כאילו למה צריך להסתכל על הבסיס המלוכסן. אז בעצם זה כאילו מה שמפרק כזה כל הפרעה שנוצרת מזה לכיוון שלה, מה המשמעות שלה. וגם זה נראה לי כאילו די מגניב לחשוב על זה בתור, כאילו יש כזה קבוצות שמשתנים עם קורלציות, וזה הסוג של הבסיס, כאילו, לי זה היה מגניב. זהו, אז הדבר היחיד שלא עשיתי זה להראות את ההוכחה של הדבר הזה. אני יכולה לעשות את זה, פשוט זה כזה נורא טכני. אז לעשות. כן, אז חוץ מזה זהו. וכמובן אני אתקן את הטעות הזאתי. מצד שני אמרתי לכם שזה יהיה קצר, אז כאילו לא נעים לי עכשיו להושיב אתכם עוד זמן. טוב, זה מה שאני רוצה להראות. אז בעצם זה כאילו להראות את הקשר בין קימולנטס של סכומים לקימולנטס של כאילו הרבה משתנים. אוקיי. טוב, יודעים מה? זה לא יושב לי מספיק טוב בראש בשביל שזה לא יהיה ממש בזבוז זמן לכם. כאילו, אז אני אעלה את זה. בסדר? אוקיי. סליחה על ה... יש לכם שאלות? כן. אנחנו בעצם עושים ל-RG אופרטור איזה expansion ולוקחים כאילו את הסדר הראשון הלינארי ומסתכלים על הערכים העצמיים שלו.
כן. אבל כאילו אנחנו בעיקרון עושים את כל הקרימולנס כדי להגיע בעצם לצורה הזו של הערכים העצמיים ולראות איך הם מתנהגים, אם זה irrelevant, relevant או marginal. אבל יש, כאילו אני לא יודע איך בעצם פיתחו את זה, כאילו סטאס אמר שזה בשנים האחרונות עובדים על זה ומוצאים מאמרים, אבל כאילו בוחנים ממש, כאילו יש דרך למצוא את המטריצה הזו, את האופרטור L ובאמת לבדוק אותו כאילו, לאו דווקא להסתכל על הערכים העצמיים שלו. אני מניח שעושים את זה באופן שהוא נומרי, אתה מפעיל כל הזמן את האופרטור R, עד שאתה מגיע למערכת סביבה פחות או יותר. ואז מחפש במרחב הסביר שלך את הפתרונות, כאילו, שרלוונטיים מה שאתה רואה בניסוי. אם יש כאילו צורה תיאורטית אחרת לגשת לזה, שזה יותר כאילו דומה לחשבון וריאציות מאשר כאילו זה. האמת שאני לא יודעת. אבל נראה לי כאילו, יוסף תתקן אותי אם אני טועה, אבל נניח שעושים בקוונטים כזה דיאגרמות, אז עושים כאילו משהו כזה כמו פיתוח ליניארי, ואז הולכים לסטרים גבוהים, עושים כאילו איזה, כאילו דורשים כזה איזה, איך קוראים לזה? לא סלף קונסיסטנסי, אבל כן סלף קונסיסטנסי כזה. אז יש מצב שכאילו זה משהו דומה, יוסף? כן. אני צודקת או אני טועה? לא, כן. טוב, מה שקורה זה שה-Weeks theorem הוא באמת דיאגרמות, אז משם אנחנו יכולים לראות כאילו בדיוק מה שאמרת, איך הסדר של הפרפורציה נותן לך את הדברים. זה, נגיד, זה מה שקורה pre-label. מה? כאילו מה שאנחנו עושים עכשיו בגאוסיאן, זה מה שקורה pre-label. שזה פשוט גאוסיאן. אחר כך אתה יכול לעשות גם משהו קצת יותר. אבל באמת כאילו זה לא, אין לי כאילו איזה ידע בנושא הזה, אז אני לא יודעת כלומר זה כמו ה-beat equation, זה מה שנותן לך את ה-flow. אז משם אתה יכול לראות את זה ממש כמו בצורה אנליטית, כי זה system of linear differential equations. לא יודע אם זה משהו. אני אצטרך לעבור שוב לחומש של QFT.